Good morning, my dear students. Aku hiji ngarang taki buki makado taksi ko. Question number 9 degi. Question number 9 jahai se a cylindrical well 7 meter in diameter and 33 meter deep is that, and the earth remove is spread evenly on a rectangular plot of land measuring 44 into 25 to form platform of height find the value of height correct to two decimal places हाइबदी कहीं cylindrical well सिदगी लौथोरक लेबाकसे सब मानना लेकिन सब मानना evenly spirit तौरे rectangular plot अमदा मधुदगी length into breadth पिरमे अदु तारगदी my area दुगा नाथाय height तो पुरिना भलो नु माना दोनी height तो value पुथो height दो height value पुथो काय तादी area दुना volume लेबाक लौथोरि volume दुगी सिदगी एनगने बको अदुना question number 9 solution. Here L equal to L है के D equal to है के D equal to 7 meter. Therefore R equal to 7 by 2 meter. Wala na ko. Adagi mo and I say क्या होगा नहीं अब इधर 33 मीटर ने रुको रमज़ाना volume of the earth taken out of the well to get cylindrical well to take look for पालेगा से pi r square I sigma nagani pi d 22 by 7 into rd 7 by 2 into 7 by 2 into 33 meter tips ne bla kadi se ko sida simaga simu tangna haro simana ekakta 11 tai ko 11 ne smaina tum thamasi 77 ama into 33 ama makasina 2 ne na thamasi ko meter cube smaina thamasi area of the rectangular plot area of the rectangular plot to the area puto kya taragati apna kya hogi wo 44 into 25 meter square ko adidi therefore height of the rectangular plot height of the rectangular plot ki height ne ko height equal to kaya lake wo 77 by into 3 by 2 divided by kaya 40 का 4 into 25 ने अदिति से मीटर खतक लाकर निको अदिति से 77 into 33 by 2 into 1 by 44 into 25 ले रिको इदा सिने कप मतमदा 4 मा थुंगनी 4 मा 7 मा अदिति अखोना मथकता कया तारकदगे बो से मखासी साम अमा लेरनी द्रासला सामा into 100 करे si aniji purino kanda tay lahung kumathoi tay lahung kumatu kulumdol sile reko adidi sam ne yelabadi sida se 2.31 by 2 adiga tadi sidi ekoi mapumda 1 ngani adiga 1 ama 5 centimeter meter nalakane ko adidi kare to decimal places bolu hai tadi 1.6 meter tare ko sumaina botni question number 10 dahari se venobo how many cubes of 1 centimeter are required to make a cube of 8 centimeter se
length of 1 inch of the small cube amagi nakal amagi masiam yasang basi 1 centimeter oibako adu itaragadi therefore volume of a small cube amagi volume se 1 into 1 centimeter cube laktoineba adu dise 1 centimeter cube adum tare ko adagi length of 1 each of the each of the large cube ko asoba cube to pugi akala magya sangba 8 ojiba ko 8 centimeter or taragadi therefore volume of the large cube to the volume se kya ho jile book 8 into 8 centimeter cube samra therefore say number of small cubes to make the required to make the large cube so वो cube to 7,000 से क्या नंबर से 8 into 8 by 1 हाइबदी 512 ओइगनी को अभी क्वेश्चन नंबर 11 दा a small bulb is packed in a cubical box of is 4 centimeter na masi magi sang boy ba adumba cubical box amda box habeba how many such boxes can be packed in a box of dimensions 72 into 60 into 50 sigi length sing chu ba ko si kaya hapasan kadagi adu di khoina cube to gi volume du putho ani hana ko cube to gi cubical box to gi volume putho ba aduga cuboidal box to gi volume putho ga ani du yana ga ta do bal na sing du boi ga ni ko aduna question number 11 ni ko 11 hai se volume of a cubical box amagi volume to kaya di 4 into 4 centimeter cube anda thamani ko sidi 64 centimeter cube tarani ko adagi mo volume of the cuboidal box na kaya maging sagi 72 sangba 60 pakpa amasung 50 wangbane ba ko sina centimeter cube asmana dum thamasi ko aduga therefore number of cubical boxes that can be packaged in the cuboidal box ya apa sunna machine se kya hogi bo 72 into 60 into 50 divided by kaya 60 ka 4
sini jalan ni kong di nipan na ke nipan thungi nipan na ke mapan thungi map si mari na ke si tranga thungi sina ani thungi sina sida kunmanga thungi se ahum si pun puri na bata kya tage bu 9 into 15 into 25 se kya tage bu 338 75 si ta ni ko puri na ga si bak na sing sing se Next question. Question number 12. Question number 12. Sidana kari hare find the cost of whitewashing a room of dimensions C including including the ceiling ceiling yaurako. Adudi aikoina rate che magi rate na 25 oibako. Adudi se sumaina lateral surface area do hana buthosi ko se question number 12 ni ko question number 12 thai se again sagi L kaya here L equal to 6 meter ko B equal to 4.8 meter and height equal to 4.2 meter ne ko already therefore lateral surface area of the room adugi lateral surface area puto gaya taragadi twice height into L plus B ni ko adugi se 2 into height 4.2 ni aduga L se 6 plus 4.8 amaga adugi si meter square la ni ko adugi 8.4 into 10.8 meter square. Sisi puri na bada kya tage bo 90.72 meter square simle. Adagi area of the ceiling. Area of the ceiling. Area of the ceiling of the room kadugi sina 6 into 4.8 meter square ne ko adugi nipan taruk nipan nam lere sina nipan nam lere to mari ko mai kutai juga se si meter square lere adugi total area to be whitewash to gudaba ko area di apun bati 90.72 plus 28.8 square meter square adi di se 0 ma rote 2 ma 5 ma point 9 ma 1 ma meter square kai ko adu tadi akona paisa ku mangani rekse natra apesa lupa pa ku mangani ha ko adu di akona rate of whitewash to bagi rate of whitewashing se
is equal to rupees 25 per meter square này có. And it is therefore the cost of whitewashing the room. Kado whitewashing to bagi pundu mamanse rupees ke awal kita jebu saya 119.5 juga into 25 ke pulinar ni ada rupees ke apa jebu ani se pulinar pada 2988 sedai ko si pulinar bi bolche sumana lare adu question number 13 ni question paraki yang siko. Question number 13 the say the area of the four walls of a room is 57.6 meters square. If the height of the room is 3.2 meter, find the perimeter of the room. Perimeter if the length is more than the width of the room, then find the length and width of the room. Width breadth sa manay ko. Ano na? Question number 13, Roman number 1 da area of four walls of the room. Kadugi four walls tugi area se kaya 57.6 meter square sisine ko adudi si habati twice height ka L plus B adi maga sagi lateral surface area du mane ko 57.6 meter square adudi height ki value di kya pipa 2 L plus B na smart mo adudi into I said 3.2 meter na piro adudi 57.6 meter square clear siya di perimeter duni ko therefore perimeter di formula ni ko siya perimeter si jina twice length plus breadth na perimeter le jana sina sri lani ko 57.6 meter square sida kanana 3.2 meters ni yan gani point ka mamangar badi 57 se sida 6 se minus makum lai gani 32 la ani meter tarani meter ma meter kanarga sina sila ka pon tangla taraga ni pan thungi ko aduna 18 meter se si perimeter of the room ne ko adagi mo ai koina length na breadth gi mo breadth or width sama nei ko ka ani heli hai bana tro adudi Roman number 2 let L be the length of the room kadugi length sinene loro then its width or breadth sama nei ko breadth argi ko breadth is equal to L minus 2 centimeter or kada ko adu di ko na meter ho jada ba adi therefore 12 length plus breadth hai sida kana mana ke bu apna masagi item ji ko mana hai item mana hai adu di se 2 sima lai ro second reaction ro L plus B se L minus 2 को माना है equal to 18 ले रहे हैं ना अरे दी कमाई लाती बोल से L मा plus L minus 2 में हो रही सी 18 सीधा 2 सीने यंत्र हो रही को अरे दी से 2s L ले रहे सीना सीधे ये मतलब मापन ठुंगी मापन से चुन चलेगी plus 2 तारे को therefore L की वैल्यू से क्या लगेगी वो 11 by 2 have a deep 5.5 centimeter darane ko LC asi ta tung da B mu putok jing ko
Therefore, B is equal to LD 5.5 thare C2 khairo kadani centimeter is equal to mafumda khairo kadani ko aduna 3.5 centimeter ore maram aduna length equal to 5.5 centimeter and breadth or width sama nai ko breadth equal to 3.5 centimeter hydrous mai tai ko sino lo exercise ma ko ala nga si sipau taksi ko okay let us finish for today